Class is recording. Concat integer and string data type variables shows an error called concatenation error. So one can, uh, can only concat string, not string to string మాత్రం మనం concatenation perform చేయాలి. We can't perform a concat with a string and integer. సో integer and string తో మనం concatenation ని perform చేయలేం. Error. Now let's discuss about so these are string, integer, float, complex, and string. So these are the primitive data types, and we have non-primitive data types or else collection data types. Uh, Collection data types. So the collection data types are one list, and second one tuple, then this third one that is set, dictionary. So list, tuple, set, and dictionary. So these are the collection data types. So coming to this tuple, sorry, list. So it is used to store a group of elements of same or different data types. So it is used to store group of elements of same or different data types. So same or different data types ఉన్న elements ని స్టోర్ చేస్తాం. దిస్ లిస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. And not only list, we use all these uh, data types, and also this list data type is a mutable data type. List it is a mutable. So we can
manipulate the data inside the list లోపల ఉన్న డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ యాడ్, delete and remove and also access the elements in the list. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ పర్ఫామ్ CRUD operations. So now let's discuss about this list. And let's take a note, code. So here, to store a list, so first we need to declare a variable to store the list. సో లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ say list 1. సో list 1 ఈక్వల్స్ టు, సో మనం ఏమని చెప్పాం, లిస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. సో సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ some numeric values up to 0 to 5. సో 0 to 5 న్యూమరిక్ వాల్యూస్ని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దట్ we will pass all these values, numeric values 0 to 5, right? 0 to 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So these are the group of numeric values and I want to store these values in a list. సో ఒక లిస్ట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దట్ we use these square brackets. So square brackets are used to store list. సో లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం మనం ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. వెనెవర్ we place any data between these square brackets, that data will be in the list. So this is one list and let us explore the data type of this variable. సో లిస్ట్ 1 యొక్క డేటా టైప్ని మనము డిస్ప్లే చేయాలంటే we use type of, సో టైప్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే print list 1 and also print so type of list 1. సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ అండ్ మనకు డేటా టైప్ ఏమని వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ క్లాస్ లిస్ట్. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో కనుక మనం డేటాని ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ లిస్ట్. అండ్ ఇన్ కేస్ if we store the data without the square brackets, so without the square brackets data ni ganaka pass cheste it will be tuple. So tuple avutundi. Without square brackets, I mean any brackets manamu place cheyakapothe, that will defaultly take it as a tuple. And for tuple we denote parenthesis. సో ఈ పారాన్సిస్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ మనకు అవుట్పుట్లో మనం చూడొచ్చు పారాన్సిస్లో డేటా అనేది అలొకేట్ అయింది. ఈవెన్తో మనము ఈ పారాన్సిస్ వైల్ క్రియేటింగ్ టుపుల్ పాస్ చేయకపోయినా సో అవుట్పుట్లో మాత్రం పారాన్సిస్ అనేటివి అలొకేట్ అయ్యాయి. సో పారాన్సిస్ బిట్వీన్ ద పారాన్సిస్ మనకు డేటా ఉందంటే దట్ డేటా
will be tuple. So tuple అనే అర్థం. So all the data will stored inside the parentheses. So parentheses లోపల store అయితే that is tuple. In case of square brackets, that data is list. So it is a list, and we can store a different type of data inside the list. Let's say let us name it as list 2, and this list 2 may contains from 6 to 10, 6 comma 7 comma 8 9 and 10. Now let's run this, and we have two lists. One list may contains 0 to 5, and another list may have 6 to 10 numeric values. Now let's put this in comment. సో ఎలా అయితే మనము, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, సో లిస్ట్ అని మనము వన్ parentheses లోపలనే ప్లేస్ చేస్తే, ఐ మీన్ నాట్ parentheses, ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ప్లేస్ చేస్తేనే లిస్ట్ అని ఏమి కాదు. సో ఏ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లిస్ట్. That means we can perform లిస్ట్ మెథడ్స్ ఆన్ ఏ స్ట్రింగ్. సో ఒక స్ట్రింగ్ మీద కొని మనము లిస్ట్కి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దోస్ మెథడ్స్ లేటర్. సో యాజ్ ఫర్ నౌ, సో దీస్ టూ లిస్ట్స్ మే కంటైన్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో ఇందులో మనకు ఎలాంటి యూనిక్ వాల్యూ అన్నది లేదు, not duplicated data. So it doesn't have any duplicated data. Now let us take one new list, that is main underscore list. So main underscore list may contains, let's concat both this list 1 plus list 2. Let's print main list. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2, సో రెండు మనకు కంకాట్ అయి వన్ సింగిల్ లిస్ట్గా డిస్ప్లే అయ్యాయి. సో మెయిన్ లిస్ట్లో మనము లిస్ట్ 1ని అండ్ లిస్ట్ 2ని, బోత్ ది లిస్ట్ని మనం కంకాట్ చేసాము. వి జస్ట్ కంకాట్ లైక్ ద స్ట్రింగ్స్. సో మనము రెండు స్ట్రింగ్స్ని ఎలా అయితే కంకాట్ చేస్తామో, ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ పర్ఫామ్ కంకాటినేషన్ between two strings, two lists. Let's say if we pass one string value, so నేను దీన్ని string లో పాస్ చేశాను, not a list. So this is not a list. సో డబుల్ కోట్స్ లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల it is a string, not a list. That means not a variable. It is not a variable. సో లిస్ట్ 2 అన్నది వేరియబుల్ కాదు,
It's a string value because I have placed it in string. సో మనకి ఏమొచ్చింది, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎర్రర్. సో ఓన్లీ కెన్ ఓన్లీ కంకాట్ లిస్ట్ టు లిస్ట్. సో లిస్ట్ టు లిస్ట్ని మాత్రం మనం కంకాట్ చేయగలం. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు కంకాట్ లిస్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్. సో ఎలా అయితే మనకు స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్ కంకాట్ చేయగలము, ద సేమ్ వే వీ కెన్ కంకాట్ లిస్ట్ టు లిస్ట్, not string to list. So now it has concatenated the both the list, and also it is a ordered ordered data type. సో మనకి ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఆర్డర్లో ప్లేస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పాయింట్. Elements are stored in an order. And also we can access those elements. Access the elements using their index values. Access the elements using their index values. సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మే హ్యావ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి వన్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేటివి ఉంటాయి. సో టు యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్, సో లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే we follow the indexing. So let us say if I want to access in list main list, so ఈ main list లో 0, సో 0ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే we use the indexing to access the elements inside the list. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ ఇండెక్సింగ్ని యూజ్ చేస్తాం. Let's say if I want to access or print 0, సో 0ని ప్రింట్ చేయాలి. For that I simply use this indexing. సో ఇండెక్సింగ్ని యూజ్ చేస్తాం. టు యూజ్ దిస్ indexing, so to use this indexing we use square brackets. Inside these square brackets we will place the index values. So index values starts from 0. So index values starts from 0. So if I pass 0 here, so if I pass 0 here, observe the output. సో నేను 0ని పాస్ చేశాను, ఐ హ్యావ్ మనకు 0 వచ్చింది. సో ఇఫ్ ఐ పాస్ లెట్స్ సే 5, సో ఇఫ్ ఐ పాస్ 5 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0, సో మనకు 5 అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో బికాస్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్, సో ఈ వాల్యూస్కి
ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ని నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెసింగ్ దీస్ వాల్యూస్. సో ఈ వాల్యూస్ని పాస్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్, నాట్ ద ఎలిమెంట్స్. సో నేను ఎలిమెంట్స్ని ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో పాస్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ పాసింగ్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూస్, నాట్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఎలిమెంట్స్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల ఉన్న న్యూమరిక్ వాల్యూస్ని ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ డేటాని మనం ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ది ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్. సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని నేను పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి నేను 0ని పాస్ చేస్తే అండ్ ఆల్సో ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ది లిస్ట్ మనకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దట్స్ వై ఇఫ్ ఐ పాస్ 0 హియర్, I'm getting 0 as output. Let's say if I remove 0 in the list 1. So list 1 లో 0ని నేను రిమూవ్ చేశాను. సో we have from 1 to 5. సో 1 to 5 ఉన్నాయి and I haven't changed the సో ఇండెక్స్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేయలేదు. And I am allocating, also I am retrieving the data from the main list. సో మెయిన్ లిస్ట్లో నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేస్తున్నాను with the index value of 0. So main list may contains list 1 and list 2. Now let's execute this. So we got 1 here. And also I will explain once more. So this 1 have the index value of 0. So main list lo, so see నేను ఇక్కడ మెయిన్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను, నాట్ లిస్ట్ 1. సో ఐ హ్యావెంట్ టేక్ ది లిస్ట్ 1 హియర్. సో లిస్ట్ 1ని తీసుకోలేదు. I just taken the main list. So main list have the data of list 1 and list 2. So list 1 and list 2 లో ఉన్న డేటా మనకు మెయిన్ లిస్ట్లో ఉంది. Let's print the list. Print main list. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ మెయిన్ లిస్ట్, లెట్స్ కమెంట్ దిస్ టు లిస్ట్. సో వీ హ్యావ్ మెయిన్ లిస్ట్. సో ఈ మెయిన్ లిస్ట్లో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత పాస్ చేస్తాను? 0. సో ఐ జస్ట్ పాస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 0, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0. సో ఇండెక్స్ వాల్యూ 0లో మనకు ఎలిమెంట్ 1. సో ఎలిమెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి మనకు 1 ప్రింట్ అయింది. If I pass index value of 7 or else 2. సో 2ని పాస్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్లో వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? ఇన్ ద మెయిన్ లిస్ట్, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 ఏ నెంబర్కి ఉంది? 3 sir. ఎస్. సో 0, 1 and 2. సో మనకి ఇక్కడ 3 డిస్ప్లే అవుతుంది. 3. సో ఇఫ్ ఐ పాస్ 7, సో 7ని పాస్ చేస్తే 8 ప్రింట్ అవుతుంది. 8. No, it's 6. Yes, 8. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో 9 ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనము లెట్స్ సే 11. సో 11th ఇండెక్స్ విచ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో ఆ 11th ఇండెక్స్లో మనకు వాల్యూ లేదు. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో మనకేమొచ్చింది? లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్.
So it is an index error, not syntax error. It is an error. Have list index out of range. So list index out of range అని మనకి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అయింది. సో ఓన్లీ మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ అన్కౌంటెడ్ ఆఫ్ డేటా. సో మనకు కౌంట్లెస్ డేటా ఉంది. See? మనకు లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కౌంట్ తెలియదు. సో ఇఫ్ వీ నో కౌంట్, వీ జస్ట్ రిమూవ్ ది -1 ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. సో లిస్ట్లో ఐ మీన్ కౌంట్లోంచి -1 రిమూవ్ చేస్తే మనకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడైతే టోటల్ ఆఫ్ 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇఫ్ ఐ పాస్ 9 హియర్, సో టు యాక్సెస్ ది 10th ఎలిమెంట్, సో టోటల్ మనకు 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇండెక్స్ మనకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో 10 - 1 ఈజ్ 9. సో లాస్ట్ 10th ఎలిమెంట్, సో 10th ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 9. సో ఇఫ్ ఐ పాస్ 9 హియర్, సో వీ కెన్ expect 10 as output. సో ఇన్ కేస్ మనకు ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, సో ఇన్ దట్ కేస్ we use len function. So len is used to return the number of elements of a list or number of characters in a string. Let's say యాడ్ చేసుకోవచ్చా సార్? sorry, లిస్ట్లో నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా? నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ కొని నెగిటివ్ నెంబర్స్ కొని యాడ్. Let's on another list with సో ఎనీ డేటా టైప్ వాల్యూస్, ఏ డేటా టైప్ వాల్యూస్ నానో మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ లిస్ట్ 1 అండ్ మెయిన్ లిస్ట్ 1. సో ఈ లిస్ట్ 2ని లిస్ట్ 3గా తీసుకొని ఇందులో నెగిటివ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేద్దాం. -7, -8, -9 అండ్ 10. సో నేను దీన్ని జస్ట్ అలానే లీవ్ చేస్తున్నాను, అంటే పాజిటివ్ నెంబర్గానే అలానే లీవ్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ 2లో లిస్ట్ 3లో 10 అనే ఎలిమెంట్ కామన్గా ఉంది, రైట్? కామన్గా ఉంది. నౌ లెట్స్ యాడ్ దిస్ లిస్ట్ టు ద లిస్ట్ 2. సో లిస్ట్ 2ని లిస్ట్ 3ని ఇప్పుడు కంకాట్ చేద్దాం. సే నెగిటివ్ లిస్ట్, list 2 plus 3. Now let's print this
సార్ నెగిటివ్ లిస్ట్లో లిస్ట్ టూ అనే ఇచ్చారు సార్, 3 అని ఇవ్వలేదు. ఓకే ఓకే. Yes. So this is list 1, list 2, and this is list 3. So list 3 లో మనకు -6, -7, -8 and -9 and also 10. So ఇవి and now it is the combination of positive and negative integers, and also we can add string values also. So string values కూడా మనము యాడ్ చేయొచ్చు to this list. So we will do it later. And we have also negative indexing. So negative indexing అని ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ద లాస్ట్. సో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మనకు వాల్యూస్ అనేటివి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ మీన్స్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ మైనస్ బిఫోర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కన్నా ముందు మైనస్ని ప్లేస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. So as for now, let's comment this one. So main list. So ఈ మెయిన్ లిస్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. -9 నేను పాస్ చేశాను అండ్ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. సో మనకు 2 డిస్ప్లే అయింది. బికాస్ ఆఫ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, మనకు నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అన్నది రివర్స్ నుంచి అలొకేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0 ఈజ్ నాట్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్ ఎ నెగిటివ్, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రల్ వాల్యూ. సో అది పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ కాదు. సో ఫార్వర్డ్గా అయితే మనకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్సింగ్. ఇన్ కేస్ రివర్స్ నుంచి కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ -1. సో 10 హ్యాస్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ -1. సో 10ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే we can access with 9, index value 9 or -1. I will show you that. సో మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 9. సో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 9 మనకు 10 రిటర్న్ చేసింది. పాస్ ఇన్స్టెడ్ -1. సో హియర్ -1 ని పాస్ చేశాను, నాట్ 9. The first ఇండెక్స్ నెంబర్ 9. సో ఇండెక్స్ నెంబర్ 9లో మనకు 10 డిస్ప్లే అయింది. అండ్ ఆల్సో ఇండెక్స్ నెంబర్ -, సో ఇండెక్స్ -9 మనకు సేమ్ 10 డిస్ప్లే చేసింది. if I want to display the value of 9, సో 9ని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే